Uh, Dear distinguished participants, welcome to a presentation from Center for Disability and Development, CDD, Bangladesh and CBM. We will present how women with a disability can contribute in DRR. Here you see Mrs. Kazol. She will actually present her own experience on it. So let us introduce first. My name is Gopal from CDD, Bangladesh. Good afternoon. My name is Kazol from Bangladesh. Hello everyone, it's Rajia Sultana from CDD, Center for Disability in Development, Bangladesh. Before going to Kazol, I would like to share some information about what we are doing at her village. Kazol lives in Gaibandha, which is one of the flood-prone areas of Bangladesh. We are implementing a project on disability inclusive disaster risk reduction. Our goal is to demonstrate disability inclusive DRR practices which contributes to building a resilient community. When we talk about resilient community, we must think about everyone, that include persons with disabilities. Without considering their issues, a community can't be resilient. Keeping this in mind, we addressed issues that enable women with disabilities to contribute in DRR. Now let's talk to Kazol, how she is contributing at her community to build a resilient community. So Kazol, can you tell us what you are doing at your community? আপনার এলাকায় বন্যা ঝুঁকি কমাতে আপনার অবদান কি? দাদা ধন্যবাদ। Thank you. প্রায় 4-5 বছর আগে থেকে This is already 4-5 years. আমাদের এলাকায় প্রতিবন্ধী মানুষ সহ সকল মানুষের দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর কাজের সাথে আমি জড়িত। Since then, I am involved with flood risk reduction activities of my community, including persons with disabilities. শুরুতে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মানুষদেরকে বন্যার আগাম প্রস্তুতি নিয়ে সচেতন করতাম। At the beginning, I was involved with awareness raising activities through courtyard meeting. তারপরে আমি প্রতিবন্ধী মানুষকে নিয়ে তাদের সাথে কথা বলতাম। I have also discussed about persons with disabilities. আস্তে আস্তে আমি অন্য কাজের সাথে জড়িত হলাম। Gradually, I have been involved into other activities. আমাদের এলাকায় ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। We have formed a community level disaster management committee at our in my community. সেখানে আমি সভাপতি হিসেবে আছি। Currently, I am vice chair of that committee. একক সঙ্গে পানি পয় নিঃশাসন সাব কমিটির আমি দায়িত্ব পালন করছি। At the same time, I am also responsible for water and sanitation task force. সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অফিসে যেয়ে প্রতিবন্ধী মানুষের দাবি দাওয়াগুলো তুলে ধরি। We go to different government and non-government offices and claim our rights, which can reduce disaster risks of persons with disabilities. যাতে প্রতিবন্ধী মানুষ সহ সকল মানুষের দুর্যোগের ঝুঁকি কমে। So this claim, what we claim, we always consider so that it reduces the disaster risks of persons with disabilities, including everyone. সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে যাতে প্রতিবন্ধী মানুষ সমান সুযোগ পায় তার জন্য আমি অ্যাডভোকেসি করি। We do advocacy so that persons with disabilities get equal access to government safety net programs. সরকার থেকে যেমন রাস্তাঘাট, টয়লেট, টিউবওয়েল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তৈরি করে। When local government constructs different roads, educational institutes, toilet, tubewell, যাতে আমাদের এলাকার দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
We do lobby with them so that facilities are accessible. প্রতিবন্ধী মানুষ যে সহজে চলাফেরা করতে পারে তার জন্য আমি অ্যাডভোকেসি করি। It should be accessible for persons with disabilities and should consider flood risk. শুধু আমি নয়, আমার এলাকায় প্রতিবন্ধী নারী এবং অপ্রতিবন্ধী নারীরাও এই কাজের সাথে জড়িত। It's not only me, there are other women with and without disabilities who are also involved with this type of activities. গত বছর আমাদের এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কমিটির আমি সদস্য হয়েছি। Since last year, I became a member of the local government disaster management committee. ফলে তাদের কার্যক্রমগুলো প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হয়েছে। As a result, now it is very easy for me to influence them disability issues in government work. Okay. Did you face any problem to engage with this type of activities and initiatives? এই কাজগুলো করতে যে আপনি কি কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছেন? হ্যাঁ, প্রথম দিকে আমাদের অনেক বাধা ছিল। Initially, I faced lots of problems. যেমন আমাদের সাহস ছিল না। I was not. I had lack of confidence. আমাদের শহর উপকরণ ছিল না। We did not receive any assistive devices. আমরা যে কিছু করতে পারি সেই সম্পর্কে কারো ধারণাও ছিল না। Community had wrong perception that about our capacity. রাস্তাঘাটগুলো উপযোগী নয়। Road was not accessible that much. এরকম আমাদের অনেক বাধা ছিল, এখন আমাদের বাধা কমছে। So there are this type of barriers we faced, but now it is less than before. Okay. So can you tell how did you overcome these barriers? আপনি এই বাধাগুলো কিভাবে অতিক্রম করেছেন? প্রথমে জিউকে আমাদের খুঁজে বের করলো। At first, local level organization, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র GUK, they located me. আমাদের সাথেও পরিবারের সাথে আলোচনা করলো। They discussed with me and my family. আমাদের সৌর উপকরণ দিল। They provided assistive devices. আমাদের বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ দিল। I have attended different trainings on DRR. বিভিন্ন সরকারি সভা সেমিনারে নিয়ে যায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিল। They took me different meetings and seminars where I have shared my opinions on DRR. আমরা একটা দল গঠন করেছি, স্বশাসক দল। We have formed a self-help group of persons with disabilities at my community. আগের চাইতে এখন আমাদের এলাকার লোকজন একটু বেশি গুরুত্ব দিত। Now they give us more importance as we are now unified. এভাবে আমাদের আস্তে আস্তে মনের সাহস বেরিয়ে গেল। In such a way, my level of confidence has been increased. Okay. So now we will see a short video on Kazol. Can you play video, please? My name is Kazol Rekha and I'm 23 years old. In 2003, I had an accident. I fell off a chair and one of my vertebrae slipped and severed my spinal cord. Now I am paralyzed. Before the accident, my life was good. I was living with my parents and going to school. And then they both suddenly died. My brothers looked after me and arranged my marriage. However, after my accident, my husband left me and remarried. It was difficult and painful. I suffered a lot. Previously, I was treated with affection by everyone in my family. But that all changed. I was neglected and I became a burden to everyone. Life became much better for me once I was given my wheelchair. I used to be totally dependent on others, but now I can get out and move around. I
I received income generation training from a local development agency in growing vegetables and rearing chickens and ducks, then purchased a hand sewing machine and now draw an income by tailoring garments for people in my village. My house was modified to meet my basic needs, such as sanitation, making safe drinking water, and my lavatory accessible. It was also raised to reduce the impact of the floods. When it comes to floods and other disasters, people with disabilities are particularly vulnerable. There is generally widespread panic, and in many cases, a person with a disability is forgotten and left behind. So now I am part of a disaster preparedness committee, and we've made a list of all people with a disability in our area, and we can take immediate steps to locate and evacuate them. I am also responsible for educating people about hygiene and general health for when the waters hit, such as how to protect their food against insects and contamination. Previously, I was afraid of the prospect of flooding, but now that we are prepared, I know what to do and I can face it. Now I am no longer a burden to my family, and I am proud that I am a valuable and contributing member of my community. So this was a short video we have shown it made on her activities. Before going to finish our presentation, Kajol, do you have any more thing to say to the audience? শেষ করার আগে আপনি কি কিছু বলতে চান সবার উদ্দেশ্যে? প্রতিটি মানুষের কোনো না কোনো যোগ্যতা আছে। নারী বা পুরুষ, প্রতিবন্ধী বা অপ্রতিবন্ধী, Man or woman, person with or without disability, everyone have different capacity. সঠিক পরিবেশ পেলে প্রত্যেকের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। If they get enabling environment, they can prove themselves. তার অন্যতম উদাহরণ আমি। I am the evidence in front of you. সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। Everyone pray for me. সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। Greetings to all of you. Okay, thank you.